أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بالحسين عليه السلام. Today we commemorate the 40th day after the martyrdom of Sayyid al-Shuhada, Imam Hussein ibn Ali alayhi salatu wassalam. The day of Arbaeen and the performance of the Ziarat of Arbaeen is one of the actions which has been recommended in the riwayat by our 11th Imam, Imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam. Imam said in his hadith, which includes the performance of Ziarat of Arbaeen as one of the 5 marks for a believer, in addition to reciting 51 rak'at of Salat on day and night, audible recitation of Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, wearing a ring on one's right hand, and doing sajda on dust. Why is this so important? So much emphasis has been given to the performance of the Ziarat of Arbaeen and the observer, those who are present in the observance of Arbaeen, the 40th day after the martyrdom of Imam Hussein. Ziyarat, as well as we all know that it is a visitation, which in essence is the act of speaking with the visiting and visiting our role models. Of course, the physical manifestation of Ziyarat is actually being present in Karbala to perform the Ziyarat of Arbaeen. But in reality, that is not possible for every believer. So does making the Ziyarat while not in Karbala give one the same benefits? Ahadith tell us that performing the Ziyarat of Imam Hussein from far from Karbala would hold the same significance as being in the land of Karbala, as long as the person performing the Ziyarat has truly understood the status of Imam and seeks to emulate him. Our 5th Imam, Imam Muhammad Baqir states that the heavens wept over Imam Hussein for 40 mornings, rising red and setting red. As we complete the 40 days of remembrance of Imam Hussein, we reassert our pledge of obedience and loyalty to him. We say, I bear witness that you are the Imam, who is the upright, the pious, well pleased with Allah, the pure, the guide, and the rightly guided. I bear witness that you fulfilled the pledge of Allah and you struggled in his way. I'm a friend of whoever befriends you. By performing this Ziyarat of Arbaeen, we pledge that we will continue to follow the path of justice and righteousness and will reject injustice and speak up against the oppressors of the time. There are 2 Ziyarat that are mentioned. One you see on your screen, which is the actual Ziyarat of Arbaeen. Inshallah, we will recite the Ziyarah, and after the Ziyarah, there's another Ziyarat which is called the Ziyarat of Wida, which is associated with Jabir ibn Abdullah al-Ansari. The Jabir was one of the first visitors of Imam Hussein. As he arrived in the plains of Karbala on the 40th day of the martyrdom of Imam Hussein, he set out to Furat and he performed Ghusl, which is recommended for us to perform as well. And then after the performance of Ghusl, he put on fresh clothing. And then when he put on those fresh clothing, he walked slowly to the grave of Imam Hussein. His partner Atiya mentions that Jabir, when he arrived, he threw himself onto the grave of Imam Hussein and he wept and he was unconscious. And then when he woke up, he uttered these words of that Ziyarat, which is the Ziyarat of Wida. Inshallah, we will begin with the Ziyarat of Arbaeen, after which you can go ahead and perform 2 rakat namaz for the Ziyarat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام على ولي الله وحبيبه
السلام على خليل الله ونجيبه. السلام على سفي الله وابن سفيه. السلام على الحسين المظلوم الشهيد. السلام على أسير الكربات وقتيل العبرات. اللهم إني أشهد أنه وليك وابن وليك وسفيك وابن سفيك الفائز بكرامتك. أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وزائدا من الزادة وأعطيته مواريث الأنبياء وجعلته حجة على خلقك من الأوصياء فعاذر في الدعاء ومنح النصح وبذل مهجته فيك ليستنقذ عبادك من الجهالة وخيرة الضلالة وحيرة الضلالة. وقد توازر عليه من غرته الدنيا وباع حظه بالأرض للأدنى وشرى آخرته بالثمن الأوكاس وتغطرس وترد في هواه وأسخطك وأسخط نبيك وأطاع من عبادك أهل الشقاق والنفاق وحملة الأوزار المستوجبين النار فجاهدهم فيك صابرا محتسبا حتى سفك في طاعتك دمه واستبيح حريمه. These words of the Ziyarat that Imam is being said that he, the Holy Imam, steadily, rightly and justly coped with them till your obedience gave his life, after which his family was set adrift. The wastubihu harimahu, that how they were slaughtered and how his blood was shed. Just imagine being in that presence, being at that place, just looking at the places where Imam Hussein came down, just imagining yourself where Bibi Zainab stood up, and you need to take yourself back to that place, even if we are sitting so far away, imagining how these things were carrying out. Allahumma fal'anhum la'nan wabila وأدبهم عذابا أليما. السلام عليك يا ابن رسول الله. السلام عليك يا ابن سيد الأوصياء. أشهد أنك أمين الله وابن أمينه. عشت سيدا ومضيت حميدا ومت فقيدا مظلوما شهيدا. وأشهد أن الله منجز ما وعدك ومهلك من خذلك ومعذب من قتلك. وأشهد أنك وفيت بعهد الله وجاهدت في سبيله حتى أتاك اليقين. فلعن الله من قتلك ولعن الله من ظلمك
ولعن الله أمة سمعت بذلك فرضيت به. The tragedy that even today there are people who are standing in front of sending la'nat on those who killed Imam Hussein, those who slaughtered his family members. There are people who are defending the enemies. How atrocious was the crime of those who committed this crime and the atrocity of those who are standing up to defend them. Have we failed as the followers of Sayyid al-Shuhada in explaining the Shahadat of Imam Hussein and the philosophy of the Shahadat of Imam Hussein? Let's recite this again. فَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ قَتَلَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ظَلَمَكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ. اللهم إني أشهدك أني ولي لمن والاه وعدو لمن عاداه بأبي أنت وأمي يا ابن رسول الله أشهد أنك كنت نورا في الأصلاب الشامخة والأرحام المطهرة لم تنجسك الجاهلية بأنجاسها ولم تلبسك المدلهمات من ثيابها وأشهد أنك من دعائم الدين وأركان المسلمين ومعقل المؤمنين وأشهد أنك الإمام البر التقي الرضي الزكي الهادي المهدي وأشهد أن الأئمة من ولدك كلمة التقوى وعلام الهدى والعروة الوثقى والحجة على أهل الدنيا وأشهد أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرائع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات متبع ونصرتي لكم معدة حتى يأذن الله لكم فمعكم معكم لا مع عدوكم صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وشاهدكم وغائبكم وظاهركم وباطنكم آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل Muhammad. Please go ahead and offer 2 rakat namaz for the Ziarat of Imam Hussein. You can make the niyyah that I offer 2 rakat namaz for the hadiyah of Ziarat of Arbaeen or Ziarat of Imam Hussein, Sayyid al-Shuhada. And inshallah, we will join after the Salat, 2 rakat namaz, and we will recite the Ziyarat of Wida.
We'll give a couple of more minutes for people who are doing the Salat, the 2 rakat namaz for the Ziyarat of Imam Hussein, just like how you would perform your Fajr prayers, qurbatan ilallah. And after which, inshallah, we will do this dua with this Ziyarat, which is specific for the 15th of Rajab. But we will do this Ziyarat as we also mentioned on the Ziyarat of Wida of Sayyid al-Shuhada on this day. Inshallah, you perform the namaz for the Ziyarat of Imam Hussein. May Allah subhanahu wa ta'ala grant us the ability to perform the Ziyarat in the years to come, especially on the day of Arbaeen and even outside of the month of Muharram and Safar. May Allah subhanahu wa ta'ala bring an end to this pandemic. We hope that those who have gone for the Ziyarat this year, may Allah subhanahu wa ta'ala keep them protected and they come back safe and sound, inshallah. We'll recite the Ziyarat, which serves as the Ziyarat of Wida of Imam Hussein. It is mentioned that when Jabir ibn Abdullah al-Ansari, he had arrived, he recited this Ziyarat. At-Ufi mentions it in his riwayat. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا آل الله السلام عليك يا صفوة الله السلام عليك يا خيرة الله من خلقه السلام عليكم يا سادة السادات السلام عليكم يا ليوث الغابات السلام عليكم يا سفن النجاة السلام عليك يا أبا عبد الله الحسين السلام عليك يا وارث علم الأنبياء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا وارث آدم صفة الله السلام عليك يا وارث نوح النبي الله السلام عليك يا وارث إبراهيم خليل الله السلام عليك يا وارث إسماعيل ذبيح الله السلام عليك يا وارث موسى كليم الله السلام عليك يا وارث عيسى روح الله السلام عليك يا وارث محمد حبيب الله السلام عليك يا ابن محمد المصطفى السلام عليك يا ابن علي المرتضى السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء السلام عليك يا ابن خديجة الكبرى السلام عليك يا شهيد ابن شهيد السلام عليك يا قتيل ابن قتيل السلام عليك يا ولي الله وابن وليه السلام عليك يا حجة الله وابن حجته على خلقه أشهد أنك قد أقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر ورزقت بوالديك وجاهدت عدوك وأشهد أنك تسمع الكلام وترد الجواب وأنك حبيب الله وخليله ونجيبه وسفيه وابن سفيه ومولاي وابن مولاي زرتك مشتاقا فكن لي شفيعا إلى الله يا سيدي
وأستشفع إلى الله بجدك سيد النبيين وبأبيك سيد الوسيين وبأمك فاطمة سيدة نساء العالمين. ألا لعن الله قاتليك ولعن الله ظالميك ولعن الله سالبيك ومبغضيك من الأولين والآخرين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليك يا مولاي وابن مولاي، لعن الله قاتليك لعن الله ظالميك. إني أتقرب إلى الله بزيارتكم ومحبتكم، وأبرأ إلى الله من أعدائكم. والسلام عليك يا مولاي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأرواح المنيخة بقبر أبي عبد الله الحسين. السلام عليكم يا طاهرين من الدنس. السلام عليكم يا مهديون. السلام عليكم يا أبرار الله. السلام عليكم وعلى الملائكة الحافين بقبوركم أجمعين. جمعنا الله وإياكم في مستقر رحمته وتحت أرشه، إنه أرحم الراحمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام الله وسلام ملائكته المقربين وأنبيائه المرسلين وعباده الصالحين وجميع الشهداء والصديقين والزاكيات الطيبات فيما تغتدي وتروح عليك يا ابن أمير المؤمنين. أشهد لك بالتسليم والتصديق والوفاء والنصيحة لخلف النبي صلى الله عليه وآله المرسل والسبت المنتجب والدليل العالم والوصي المبلغ والمظلوم المهتضم. فجزاك الله عن رسوله وعن أمير المؤمنين وعن الحسن والحسين صلوات الله عليهم أفضل الجزاء بما صبرت واحتسبت وأعنت، فنعم عقبى الدار. لعن الله من قتلك ولعن الله من جهل حقك واستخف بحرمتك، ولعن الله من حال بينك وبين ماء الفرات. أشهد أنك قتلت مظلوما وأن الله منجز لكم ما وعدكم. جئتك يا ابن أمير المؤمنين وافدا إليكم وقلبي مسلم لكم وتابع، وأنا لكم تابع ونصرتي لكم معدة حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. فمعكم لا مع عدوكم. إني بكم وبيابكم من المؤمنين وبمن خالفكم وقتلكم من الكافرين. قتل الله أمة قتلتكم بأيدي وألسن
السلام عليك أيها العبد الصالح المطيع لله ولرسوله ولأمير المؤمنين والحسن والحسين صلى الله عليه وسلم. السلام عليك ورحمة الله وبركاته ومغفرته ورضوانه وعلى روحك وبدنك. أشهد وأشهد الله أنك مضيت على ما مضى به البدريون والمجاهدون في سبيل الله المناصحون له في جهاد أعدائه المبالغون في نصرة أوليائه الذابون عن أحبائه. فجزاك الله أفضل الجزاء وأوفر الجزاء وأوفى جزاء أحد ممن وفى ببيعته واستجاب له دعوته وتعا ولاة أمره. أشهد أنك قد بالغت في النصيحة وأعطيت غاية المجهود فبعثك الله في الشهداء وجعل روحك مع أرواح السعداء وعاتاك من جنانه أفسحها منزلا وأفضلها غرفا ورفع ذكرك في عليين وعشرك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أشهد أنك لم تهن ولم تنكل وأنك مضيت على بصيرة من أمرك مقتديا بالصالحين ومتبعا للنبيين فجمع الله بيننا وبينك وبين رسوله وأوليائه في منازل المخبتين فإنه أرحم الراحمين. Of course, these ziyarat are, if you were present in person and performing this, that you would go to one of the sites and you would recite this. We are far away, but as we mentioned earlier in the riwayat, it is mentioned that the person who performs this ziyarat, even from far distance, knowing the haqq of Imam, it is as if he's performing the ziyarat in the dome of Sayyid al-Shuhada. So let's recite this portion of it as well. اللهم صل على محمد وآل محمد ولا تدع لي في هذا المكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته. These are the du'ayya jumleh, the du'ayya sentences of the ziyarat that we're asking for the shafaat of ma'asumeen, and we're asking for the forgiveness in the bargah of Allah subhanahu wa ta'ala for all the sins that we have committed with the tawassul of Ahlul Bayt. So count these as you're uttering these and you're remembering your sins. So may Allah subhanahu wa ta'ala grant the forgiveness. ولا تدع لي في هذا مكان المكرم والمشهد المعظم ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا مرضا إلا شفيته. Especially we ask that any illness without cure, Allah subhanahu wa ta'ala, that if we're all going through this pandemic, many of us are struggling and suffering, many of our family members and relatives here or abroad might be suffering with this illness. May Allah subhanahu wa ta'ala grant them that cure, because He's the only one who can provide this cure. وَلَا مَرَضًا إِلَّا شَفَيْتَهُ وَلَا عِيبًا إِلَّا سَتَرْتَهُ وَلَا رِزْقًا إِلَّا بَسَطْتَهُ
ولا خوفا إلا آمنته ولا شملا إلا جمعته ولا غائبا إلا حفظته وأدنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيها ردا ولي فيها صلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. The Ziarat of Hazrat Abbas والسلام. السلام عليك يا أبا الفضل العباس ابن أمير المؤمنين. السلام عليك يا ابن سيد الوصيين. السلام عليك يا ابن أول القوم إسلاما وأقدمهم إيمانا وأقومهم بدين الله وأحوتهم على الإسلام. أشهد لقد نصحت لله ولرسوله ولأخيك فنعم الأخ المواسي. فلعن الله أمة قتلتك ولعن الله أمة ظلمتك ولعن الله أمة استحلت منك المحارم وانتهكت حرمة الإسلام. فنعم الصابر المجاهد المحامي الناصر والأخ الدافع عن أخيه المجيب إلى طاعة ربه الراغب فيما زهد فيه غيره من الثواب الجزيل والثناء الجميل. وهل حقك الله بدرجة آبائك في جنات النعيم. اللهم إني تعرضت لزيارة أوليائك رغبة في ثوابك ورجاء لمغفرتك وجزيل إحسانك. فأسألك أن تصلي على محمد وآله الطاهرين وأن تجعل رزقي بهم دارا وعيشي بهم قارا وزيارتي بهم مقبولا وحياتي بهم طيبا وأدرجني إدراج المكرمين واجعلني ممن ينقلب من زيارة مشاهد أحبائك مفلحا منجحا قد استوجب غفران الذنوب وستر العيوب وكشف الكروب إنك أهل التقوى وأهل المغفرة. أستودعك الله وأسترعيك وأقرأ عليك السلام. آمنا بالله وبرسوله وبكتابه وبما جاء به من عند الله. اللهم فاكتبنا مع الشاهدين. اللهم لا تجعله آخر العهد من زيارتي قبر ابن أخي رسولك صلى الله عليه وآله وارزقني زيارته أبدا ما أبقيتني واحشرني معه ومع آبائه في الجنان وعرف بيني وبينه وبين رسولك وأوليائك. اللهم صل على محمد وآل محمد وتوفني على الإيمان بك والتصديق برسولك والولاية لعلي بن أبي طالب والأئمة من ولده والبراءة من عدوهم فإني قد رضيت يا ربي بذلك. وصلى الله على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Stop over here. And this was the Ziarat of the Wida of Imam Hussein والسلام, from Karbala. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He accepts the Amaal of all of us. Of course, this day is still continuing, and you are required to spend this day in performance of various du'as that are recited, or even the tasbih that recite 100 times La Hawla Wala Quwwata illa billahil Aliyil Adheem. Recite Tasbeehat-e-Arba'ah, Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallahu wallahu akbar 70 times.
And after namaz Dhuhr and Asr, recite 70 times Istighfar, Astaghfirullaha Rabbi wa Atubu ilayhi. And during the sunset, recite La ilaha, illallahu 40 times. Once again, I'll go over the list that during the day, this is how you should try, because this is the minimum that we can do. Of course, performance of the Ghusl. On this day, we have already recited the Ziarat of Arbaeen, and we perform 2 rakat namaz of the Ziyarat. But the following tasbihat, if you can write it down. Number one, at any time, you can recite 100 times La Hawla Wala Quwwata illa billahil Aliyil Adheem. After that, you can also recite 70 times during the day at any time. Tasbeehat-e-Arba'ah, Subhanallahi walhamdulillahi wa la ilaha illallahu, wallahu akbar. After namaz-e-Zuhrain, you can recite 70 times. You can recite Surah Asr and then recite 70 times Istighfar, Astaghfirullaha Rabbi wa Atubu ilayhi. And during sunset, today sunset, recite 40 times La ilaha illallah, La ilaha illallah. This is just a brief amal of the day of Arbaeen. Of course, the day is very somber day of commemoration. You will attend the Majalis Azah, and you will hear this hadith from our 11th Imam, by which inshallah I will conclude that Imam says, Alamatul mu'mini khamsun, Salatul khamseen, wa Ziyaratul Arbaeen, wa takhattum bil yamin, fil yamin, wa ta'firul jabin, wal jahru bi bismillahir rahmanir rahim. The 20th of Safar, the Arbaeen of Imam Hussein, is the day when the caravan arrived. And when they traveled from Sham, they arrived in Karbala. The day when Jabir ibn Abdullah al-Ansari also came from Medina to Karbala to perform the Ziyarat of Imam Hussein. He was the first Zayar of Imam ﷺ. If you look at this riwayat, and very quickly I'll just only translate the riwayat and won't go into further details, that Imam ﷺ began by mentioning that there are 5 signs of a mu'min. Khamsun, Salatul Khamseen. Imam says that a mu'min is someone who recites 51 rak'at in their day and night. Of course, 17 of which is your wajibat, 34 of them is your mustahabbat. Second thing Imam mentioned is Ziarat of Arbaeen on this day, which we performed. And then takhattum fil yamin, wearing a ring on the right hand. Ta'firul jabin, placing your forehead on the ground, on the dust when you're doing sajda especially. And wal jahru bi bismillahir rahmanir rahim, and reciting the bismillah out loudly when you recite any of the surahs. We look at that Ziyarat of Arbaeen is following the seerah of Imam Sajjad alayhi salatu and protest to Banu Umayyah. In this hadith, Imam counted only the mustahabbat to be part of complete iman. Imam did not include any of the wajibat. For example, you don't have to recite 51 rak'at. You can only recite wajib, which is 17. You don't have to recite Ziyarat of Arbaeen. You don't have to wear a ring on your right hand. You don't have to put your forehead on dust. You can put it on, for example, a wood or other things upon which sajda is alright. Or you don't have to recite Bismillah ar-Rahman ar-Rahim out loud. So none of these things are wajibat. Imam only counted mustahabbat to be part of complete iman. He did not include any wajib, which means that wajibat are perfection of Islam and mustahabbat are perfection of iman. A perfect and complete mu'min is not someone who carries out his or her wajibat only, rather performs the mustahabbat as well. And that is the message of Imam Hussein. That is the message of Imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala that He gives us a tawfiq to perform the amal as this ayyam azah. These ayyam azah are passing by very quickly. We're already on the day of Jahlum of Imam Hussein. And before you know, it will be the 8th of Rabiul Awwal when we will be commemorating the shahadat of this very Imam Hassan Askari alayhi salatu wassalam, whose riwayat we recited. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to give us the opportunity to be able to perform these amal in the remaining days of Ayyam Azah, so that our ibadat is accepted in His bargah. Wa akhir da'wana and alhamdulillahi rabbil alameen. Assalamu alaikum
wa rahmatullahi wa